আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে অবগত আছেন, গত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে। স্মরণকালের এই ভয়াবহ শিলাবৃষ্টিতে হাজারো ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়েছে। রামাদান মাসের এই দিনে মানুষ সামান্য আশ্রয়ের জন্য আহাজারি করছে। Alhamdulillah, ANJUMANE Al ISLAH UK has taken the initiative to raise some funds to support our brothers and sisters in Bangladesh, particularly in Sylhet. Some parts of Sylhet like Gulabganj, Sunamganj, the Sylhet city, people who were affected by the hailstorm that happened last week, the sudden and ferocious hailstorm that has damaged a lot of properties. A lot of tin shed houses have been seriously damaged. A lot of crop almost destroyed. The bull crop is almost destroyed. So we all need to pull together and help our brothers and sisters back home, inshallah. এমত অবস্থায় আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে মানুষের সাহায্যার্থে একটি ফান্ডরাইজিং এর আয়োজন করেছে। এই ফান্ডরাইজিং এ আপনারা এগিয়ে আসুন এবং সিলেটের মানুষকে সহযোগিতা করুন। We are coming to you with an appeal from ANJUMANE Al ISLAH on Sunday evening from 6 o'clock until 1 a.m. in the morning on TV3 online. We hope that all of you will participate and contribute as much as you can to support our brothers and sisters back home in Bangladesh, in Sylhet. Assalamu alaikum.